Salut YouTube, bienvenue pour ce nouveau sympa. On est sur le dernier épisode de Batman The Enemy Within. C'est la dernière saison, donc après il n'y a plus de Batman de Telltale. Mais, point positif, on va peut-être faire d'autres jeux Telltale Game. C'est une de mes compagnies préférées. Moi, il faut savoir que Telltale Game, j'ai acheté tous leurs jeux à chaque sortie parce que je voulais aider ce petit studio à l'époque, qui était un petit studio qui a même fermé après, mais qui, point positif, a été racheté par Skybound, je crois. Donc on aura d'autres jeux Telltale Game qui vont sortir bientôt, dont The Wolf Among Us saison 2. Peut-être d'ailleurs qu'on en verra un petit peu à l'E3, ce serait bien. En tout cas, point positif, encore une fois. Tales from the Borderland aussi. On le fera sûrement en live parce que le jeu il est incroyable. Vraiment, moi c'est un de mes Telltale préférés. Même si Batman, j'ai quand même un côté assez enfant à jouer Batman et à regarder les trucs de Batman parce que c'est... on peut retrouver des photos de moi à 2 ou 3 ans cosplay en Batman pour la fête de l'école ou le carnaval de l'époque. Parce que j'étais déjà fan de Batman à l'époque. Voilà. Batman, c'est vraiment mon cœur, c'est mon sang, c'est ma veine. Voilà. Et il y a le chat, bien sûr, avec nous. Voilà le chat à droite. Où on vous dit bonjour. Il y a Mangev qui dit bonjour YouTube, bien sûr. Il y a Messful, il y a Hysteria, bien sûr, qui seront là pour ce tout dernier épisode. Et on a hâte de le vivre ensemble. C'est vrai. C'est parti. Ah bah voilà, Hysteria qui disait bonsoir, j'ai enlevé à ce moment-là. Excusez-nous. Ah, il y a Woodchuck, allez. Allez, vite fait, si vous voulez dire bonjour YouTube. Ça fait bien chier les gens qui regardent la VOD, ils pourront passer au pire. Hein. Voilà, Messful, Woodchuck, des bisous à vous. Et c'est important que je leur dise merci parce qu'ils ont été là pendant toutes les saisons de Batman. Ils ont kiffé avec nous. Ils ont pas, pour la plupart, ils n'ont pas loupé un seul épisode. Donc merci à vous d'avoir été présents parce que je sais que ce genre... Merci Dark Knight, bonjour. Je sais que ce genre de jeu, en général, c'est des jeux à histoire. Donc c'est des jeux un peu où le chat est un peu décédé. Mais vous avez participé, vous avez commenté ce qui se passait et tout. C'était trop cool. Donc on est parti pour le dernier épisode de Batman Telltale Game. C'est y part, les amis. Previously on Batman. On y est. C'est la dernière fois. Bruce, buddy, what's it been? A week? 2 weeks? Sorry I didn't call sooner. I've had to stay low, real low, like underground. Every time I pop up, Waller's idiots are there, and they don't seem to care whether they bring me in alive. I gave her Harley, the girl of my dreams, on that bridge. And what did I get for Merci beaucoup Hazard. Bonsoir à toi. Tried to shoot me. The only thing she cares about is getting this virus back. And that ain't happening. Well, I'm sick of keeping out of sight. I put together a little crew. It's time to get things moving again. Our plan: to bring them all to justice. I want you to be there to see it. Today, I'm gonna make Waller and the agency wish they never messed with us. Our fight starts now, Batman. He's trying to provoke them. I have to stop this. Be careful. Since you defended John, you're on Waller's most wanted list as well. Best keep a low profile. C'est parti. Première action de l'épisode. Ouais, t'y pars. Moi je pense que c'est un piège. Mais... c'est le Joker quand même. C'est un blagueur. If I move now, they'll see me. C'est possible. Those shotguns pack a punch. Better stay out of his line of sight.
Le prank master. On peut y aller là? Vas-y. Rien à foutre. C'est un prank, c'est un poisson d'avril. Bonsoir madame. Je passe. Metal Gear. Là c'est déjà plus sympa que ce qu'on a vu pour Death Stranding Director's Cut. Hein. Je vous le dis. Hein. Ok. J'imagine qu'il y a un endroit où passer. No way to sneak past this one. I'll need to distract him. Je vais jeter une pierre. My bat stunner would set off the car alarm. That should get the guard moving. C'est parti. What the hell? Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? You don't talk? We're gonna end this right now. We ain't giving him up. He cares about Gotham. You're all gonna pay. What you and your agency are doing here isn't right. Ah! Tell me where John Doe is. Petite patate. I ain't no rat. That's too bad. Rats have a knack for survival. Kill him. Ah oui, quand même. À tuer quoi. Bah les couilles. Oh! Oh! Batman. These agents are crazy, Batman. They're gonna kill us. This stops now, Agent. Waller said you'd be trouble, that you'd protect John Doe. But I'm thinking, that can't be right. Doe's a monster. And these clowns here, they call him a hero. Aider à capturer Harley, c'est bon, c'est mon ami, bof. John helped the Salut, Vide. agency arrest Harley Quinn. And then he ran off with a deadly megavirus. Because your boss tried to shoot him. That was justified. You helped them. You're helping him. If you're helping John Doe, you're the enemy too. Fire! Hit him again! Ah d'accord. Ah oui. What the hell? C'est insane. Boss! Sorry I'm late! Almost missed my own debut! John? Nope! Better than John! Come on, partner! Time for some justice! He's open! Deadly force authorized! Well, this is unlucky. Salut Lily, comment va? Why so serious? Ah oui, d'accord. That was so much fun! Take that, agency scum! Pigs. Willie, Frank, Lauren, thanks for hanging in there. Who's hunting who now? You and me, Batman. Fighting crime together. We make one heck of a team. Don't you think? Merci de m'avoir aidé. Thanks for your help. What are partners for? John? Eh? Joker. What? There is no more John Doe. It's Joker now. It's my hero name. Like, you know, Batman. C'est vraiment bien fait quand même. Enfin, depuis le début du jeu et tout, ils ont fait une montée vraiment lente et tout, et c'est super bien fait. Je trouve. Giggler, Chuckle Master. Ça me plaît. All the laughs. You know, I like it. Oh, I thought you would. It's a name people are going to remember. Le côté origin story en mode il est fan de M et il veut s'appeler le Joker et genre en fait il est pote avec Batman au début au lieu d'être son ennemi, tu vois. Je trouve ça hyper intéressant. Wait a second. Wasn't that Harrison guy like right over there?
set! Thanks! Rien que l'idée de voir les deux potes les uns à côté des autres, c'est assez drôle. Ah! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Ils ont utilisé Ben! Bane. You're working with them? Director Waller promised you revenge. Here's your chance. Ah oui! Get out of here! We're not leaving you. Me and Batman, we've got this. Remember, the director wants Batman alive. I don't care what she wants. Do as you're told. Pathetic. Allez, allez! C'est le résultat de vote à Spoutnik. Eh ben. Ça sert à rien, Batou. The venom should have worn off by now. Waller made some improvements to the formula. Glisser en dessous. That's gotta hurt him, right? I will enjoy tearing your head from Enough with the monologue. Finish the job. you pitiful little man. Call that monster off. Let go. Sauver Willy, sauver Harrison. Ah, on s'en fout des agents. J'en avais un peu rien à foutre des agents des eaux. What's the plan? If you can stop him for just 1 second, Foncer dessus en voiture. Non, faire tomber la cheminée, ça fera plus mal. Into that smokestack, then you knock it over. don't die if I'm ready. Now, we can do this my way. De ouf, Dark Netto. Joker, no. Hey, Bane! Ever considered a career change from luchador to pavement stain? Oh, damn! That looked painful. Et il se relève, ce petit bâtard. Ah non, il part, ça va. No! I will have my revenge. You will pay for killing my friend. What are you? Riddler! Waller told me what you did. You let Batman defeat him, and then you struck Ah. like a coward. No, I didn't! Batman! I didn't! You would work with such a man? A murdering coward? Said I didn't kill him!
Wallace, liar! I didn't kill Riddler! What? Bah oui, c'est pas bien de poignarder quelqu'un quand même. What was that? I can't believe you! You shouldn't have stopped me. Don't you remember who this is? Look how many innocent people he's killed! You can't be a killer and a hero. It's one or the other. Says who? Not history. Do you think that... Okay. Heroes like us don't kill. Even when they're wrongfully accused of murder. Why does Waller think you... On dirait vraiment un enfant, c'est ouf. I don't know, She probably did it. She's probably trying to pin it on me. But I didn't. You know that, right? Batman, you're hurt. Stay where you are. You are both under arrest. We gotta get out of here. Alfred, Bruce, are you alright? I need a quick patch-up. And I'm not alone. I'll come to you. Sending coordinates. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est tellement bizarre de les voir tous les deux, genre bosser ensemble et tout. C'est bizarre, mais je trouve ça intelligent parce que j'ai rarement vu ça, même dans un jeu vidéo. C'est tout le temps Joker le méchant ou dans les comics ou autre, quoi. Mais là, je trouve ça vraiment rigolo, quoi. Et bah, dans les comics, t'en as aussi, hein, le fameux Joker White Knight, etc. Où c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça aussi. C'est très intéressant. Easy. Is that who I think it is? You must be John. He goes by Joker now. You know who I am? Bruce has mentioned you, yes. Really? What'd you tell him about me? All good things, I hope. Que tu es un ami? Alfred knows you're a friend of mine. And any friend of Batman's? Bruce, I know. We're tight like that. Yes. Et c'est super bien construit parce que c'est depuis la saison 1 quand on le rencontre dans l'asile d'Arkham et tout. All part of the... Enfin, je trouve ça vraiment bien fait quand même. Wow. The Alfred. I've been collecting tabloid photos of Bruce for years, and you're in the background of at least a third of them. You're hurt. Let me have a look. Alors se démasquer dans la rue comme ça, peut-être pas une bonne idée. Ouf. I'll take care of stapling the wound. Can you... I'll prepare the compress. Can I help, Alf? So... Joker. What's up? Nouveau costume. You've got a new look. Awesome, right? You'd be amazed what you can find in thrift stores. But also on mannequins in fancy stores when no one's looking. Certainly makes an impression. Well, I was aiming for a... Batman. But me! Dark and scary. Like my best bud. But also flashy and fun. It finally feels like the right skin. Uh-huh. Moi. That looks a lot like a Batarang. A Batarang? No, I don't even see how you'd think. Yeah, maybe. But it isn't. It's totally unique. It's a Joker-rang. Uh-huh. They're really warm. They've been in my pocket all day. I said I'd throw it 100 times a day, and I did. I'm a real Deadeye now. Well, good work. I certainly thought so. When you jumped off the bridge, that was one hell of a drop. What happened after?
That was crazy, right? It seemed like a fast getaway, terminal velocity and all. Anyway, I hit, sploosh, and it was dark and cold and wet for a while. Then I ended up grabbing onto some flotsam. Or was it jetsam? No, it was flotsam. Floated on that until I hit the shore, found Frank from the stack deck, and got some dry clothes. Gave me a different outlook, you know? New lease on life. Glad it worked out. I should get back to my arm. Of course. I don't want you getting gangrene. I could just listen to you. I can't disinfect it with that all piece still in day with there. that accent. Ah oui, il faut que j'enlève le truc à l'intérieur. That's gonna have to come out. Miam. On dirait un rocher donc je sais pas quoi. That's gonna have to come out. Attends, faut que je prenne quoi du coup? À la pince peut-être. Well, this ought to be fun. Bon appétit bien sûr. Allez, évidemment le petit QTE dégueulasse où là ils vont bien prendre leur temps. Oi, you there, Ah non, ça va. boy. Get the queen her beans for breakfast. How's that sit with you? Tu peux fermer ta gueule? Better get back to it. Merci. Alors. Désinfectant avant la graffeuse, bien sûr. Ça, c'était déjà dans un jeu The Walking Dead saison 2, je crois, où tu devais faire ça, justement. Perfect in every way. Damn it. Miam, on adore. Petite agrafeuse, là. Clip, clip, clip. I bet it was quite the production. This one to go Le mec, il y va à l'ancienne, quand même. Hein. was probably like, Okay, no, Alfred. done. I am. Ça doit faire mal, ouais. We've had too much practice as of late. Guess it's just one of those Wayne luxuries, huh? Having someone like Alfred to take care of you. You're kind of his ward, huh? What's that word? Il est comme mon père. Alfred's always been there for me. After my parents died, he became the person I could count on the most. Everything in the line of duty. Sure, Al. You guys are so cute. Alfred, I kinda got hurt in that scuffle too. Do you think, Oh, come on, it's hardly a... please? There it stings! In a really heartfelt, caring kind of way. It's Waller. Batman. We know what you did, Waller. You're gonna regret. Sorry. So you're with our mutual friend. Mignon. Good. Oh, We'll mignon. make this convenient. I want John Doe. Joker. Sorry. John Doe and the virus in 2 hours, or I go public with your identity. I don't want to burn you down, Bruce, but I will. Ne me poussez pas à bout. Don't push me, Waller. Your actions are why we find ourselves here. The virus, your Joker, at the GCPD, 2 hours. She's going to kill me. Kill me or turn me into a slave like Bane. And look what happened to him. I don't want to have some maniac stab Waller me. won't stop coming after you until she gets the virus. But we can't give it to her. We have to destroy it. We do? Why? Not that I'm second guessing. Tu sais pourquoi? You know why. Yeah, I guess I do. It's dangerous, could fall into the wrong hands, the whole city could die, etc. With the virus gone, Waller won't see you as much of a threat. Well, I don't like the sound of that. She's going around telling lies, pinning murders on me. She has to pay for what she's done. I could put just the slightest hint of virus in Waller's shampoo. Or maybe her perfume. Technically, I'd still be giving her... Je t'ai déjà dit, les héros ne tuent pas. I thought I made it clear. Heroes don't resort to murder to solve their problems. No. Le Joker a totalement oublié de s'en souvenir. I don't know. Dr. Leland did say I had trouble letting things go. Known issue. So what am I supposed to do?
give up my grudges? What am I gonna lie awake at night? En prendre conscience, c'est un début. Me so angry. Well, at least you're aware of your problem. That's the first step to overcoming it. I assume the second step is giving you the virus. Well, if you say it's the right thing to do. Je sens le... Je sais pas, le fait qu'il fasse une scène là-dessus, je sens le petit coup de voilà, hein, de Trafalgar. Ah non. I'm trusting you on this. Al? Right here. C'est con, mais j'ai l'impression qu'on va faillir, tu sais, au Joker. Ou en tout cas, tu sais, qu'on va lui porter préjudice d'une manière ou d'une autre, et c'est pour ça qu'il va nous détester. That's it. Completely inert now. Joker, Bruce and I need a moment. Oh, okay. I'll check the perimeter. I'm relieved to see he listens to you. You can balance him out. Just don't take your eyes off him. Coast is clear. Waller has leverage on me. We need a countermeasure. Perhaps someone on the inside can help. Someone who's lost faith in Waller's Il met le crusade. masque et d'un coup... Salut, c'est moi, c'est Batman. Il doit y avoir un changeur de voix dans le masque. Alors, un Jean Blake, non. Mais je pense qu'il faudrait tout simplement qu'on se fasse pas chier et qu'on discute avec elle. Parce que c'est elle qui voulait se retourner contre Waller. Donc vous voulez qu'on appelle qui, les gars? On peut appeler Selina Kyle, mais je vois pas en quoi elle pourrait nous aider. Harley Quinzel, il y a rien non plus. Je vois pas. Elle, c'est la seule qu'on pourrait turn. Lui, il a rien non plus. Et ces deux-là, on s'en bat les couilles. Moi, je pense que ce serait elle. Genre, enfin, je jouerais que moi. Je pense qu'on partira là-dessus, mais votre avis est important quand même. Mais je pense qu'on devrait aller sur elle. Enfin, vous avez compris quoi. Parce que les autres, je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait avec Waller. J'adore Catwoman, hein, mais... Ouais, on est d'accord. Agent Amanda Vesta. She changed her tune about Waller after the raid on the Sanctus facility. If she's looking for a way to fight back, you could give it to her. She's our best bet. Batman. Waller's threatened to reveal my identity if I don't hand over Joker and the virus. I need some information on her. Something to negotiate with. Well, you came to the right person. Ah. When do you need it? I'm meeting her at the GCPD in 2 hours. Meet me on the roof in 1. Ok. I'll have a little present for you. Sinon, ça va être la merde. La merde. We're taking the Batmobile? We're taking the Batmobile! Il me fatigue cet enfant. This is going to be so great! Me and you taking down Waller. Joker and Batman, heroes of Gotham. We're not here for a fight. You need to make yourself scarce. Waller is only a few floors below us. All right, I'll do the dignified thing and hide. So if things go south, I can surprise them from the shadows. Il en a marre. No, I know. I just need a place to stay for a little while. It's just... Peut-être dû la laisser parler. I'm sorry, I have to go. I'll call you later, okay? J'aurais peut-être dû la laisser parler, mais ça doit être son cum. Batman, I'm glad you came. Ou je sais pas, sa meuf. Qui sait? Ou quelqu'un à qui elle tient. Waller's really gonna do it. If you don't give her Joker, she'll shout your identity from the rooftops. I know you said that things were okay between us, but I can't shake the feeling I'm to blame. After the fallout with Harley at the bridge, now this...
I'm sorry I told Waller your secret. Let me make it up to you. I found something on Waller. Oui, en plus, elle se sentait redevable envers nous, donc c'est un peu dégueulasse. A document. Details just how dirty her hands are. Sanctus, the experiments, Riddler. It's a little unbelievable, but it's worse than I thought. When the agency initially dissolved Sanctus, Waller was responsible for cleanup. In public record, she did exactly. Alors qu'à partir de plusieurs sources, il dit... Attends, mais laisse-moi lire. No, she saved samples and data. She just couldn't. Waller a accepté le démantèlement de Sanctus. Décision du processus de récupération des recherches de Sanctus. She's to blame for all of this. If she had just done her job and destroyed the virus, none of this would have happened. Nice work, Amon. Ah, c'est bon, on peut lire. Alors, ça m'intéresse. Alors, Waller a accepté le démantèlement de Sanctus. Description du processus de récupération des recherches de Sanctus. Deux scientifiques, lanceurs d'alerte, qui devaient témoigner contre Waller ont disparu plusieurs mois plus tard. Le premier document du FBI indique qu'ils font partie du programme de protection des témoins. À peine une semaine plus tard, le même département dit n'avoir aucun dossier concernant ces scientifiques. Personne ne sait où ils sont. Nom de code démon apprivoisé. Détail de la création de colliers à décharge électrique mortelle servant à contrôler les criminels notoires. Suicide Squad. L'appareil est décrit comme une nouvelle forme d'assignation à domicile pour les délinquants les plus violents, mais il peut être utilisé à d'autres fins. L'agence reconnaît s'être servi de cobayes humains à l'époque de Sanctus, mais précise que très peu de sujets ont été conservés et placés sous surveillance après son démantèlement. Tentative d'omission du véritable nom de l'homme mystère sur la liste des éléments et programmes en cours à l'agence. I've seen enough. With this in your pocket, Waller loses her leverage over you. Thank you, Amon. I guess it's all over now. It's only a matter of time before Waller realizes what I've done. She'll want to keep this buried, so it's unlikely she'll take this to internal affairs. But that won't stop her from ending my career. Or from making my life a nightmare. Venez travailler pour moi. Je m'en fous, je la prends dans ma team. We'd be lucky to have you. At Wayne Enterprises? Or should I get fitted for body armor? I'd go with Wayne Enterprises. Better benefits. I might take you up on that. Mais bon, depuis le début, moi je sens qu'elle va canner, hein. Souvenez-vous de l'épisode d'avant. Hopefully the next time I see you, it will be to talk about my salary. Tu as bien retenu ce que tu viens de lire? Pourquoi? Ah merde! Ah merde! Ah, bien. Elle a bien la démarche d'une connasse. Someone I trusted. Someone I took under my wing. And you did this for what? She works with me now. Right, Avesta? So you won't even try to deny it? No. You've crossed a line, Batman. Bruce. You helped that maniac escape with the virus. The virus is destroyed. I saw to it myself. Destroyed? Fine. Well, I don't see John Doe wrapped up in a bow. Are you here to take his place? Because that's not what I asked for. Je sais ce que vous avez fait. Ah, je suis là pour négocier. Ah. I'm here to make a deal. A deal? With you? Ah, you want to hear what he has to say. I'm done listening. Encore? Ah bah voilà, bah super. They all work for me now. Bah oui, c'est étonnant, tiens. For special problems. Oh my god. Even your old friend Catwoman. Quoi? Catwoman. Don't give her anything, Batman. She... Ah oui, d'accord, ok. Did I say you could talk? You're outmatched. Time to stop this foolishness and get back into line. With the rest of the team. On avait raison, il y avait bien un délire à la Suicide Squad depuis le début avec elle. Let Catwoman go now. You're in Salut no Nordi, comment va? position to make demands. Not to me. This is wrong, Waller. You can't use criminals to do your dirty work. Why should good people die fighting the likes of them? Bah nickel. Or the likes of you and John Doe? You put my people in the hospital, protecting a maniac who killed at least 3 of my agents. A maniac who stabbed me in the gut. Che. You're on the wrong side of this. Oui, bien sûr. Have to see that.
Don't preach at me, Waller. I know how corrupt you really are. What do you mean? What did she tell you? There's nothing on me I can't handle. Whatever you think you got will bounce off me like rain off an armored truck. You know why they call me the Wall, Batman? Because you can't break through me. You know if your superiors see this, it destroys your career. What do you want? I want you and the agency out of Gotham today. Okay. Ouais, bien sûr. Virus gone, my work here is done. I'll order my people to pack up. That's not all. Don't push it, Batman. I still know your identity. This is a stalemate, not a rout. Libérer Catwoman, là, je m'en bats les couilles. Ah. Let Catwoman go. She helped against the Pact. She's not like the others. Oh, please. You're asking me to let a wanted criminal out on the streets? So unlike you. I'll tell you what. You want your little friend? En vrai, je m'en veux parce qu'il y avait un truc où il y avait marqué genre ne faites pas de mal à Vesta et je sens que je vais me faire baiser. You know he'll be better off Ah ouais. Better for himself and for everyone else. Otherwise. Ah les gars. Ah, excusez-moi, je fais pause, je me sens obligé. Est-ce qu'on tente le refus pour protéger le Joker? On sait qu'il est taré, on sait qu'il est pas bien quoi qu'il arrive et qu'il a des problèmes et que c'est le Joker quoi. Ou est-ce que on fait pas marché conclu, enfin est-ce qu'on fait pas marché conclu et on tente le délire en mode genre on rentre pas dans son jeu et tout. Mais oui, il est trop mignon le Joker dans celui-là. Ah, je sais tellement pas quoi faire. Parce que si on refuse, est-ce qu'elle fait du mal à Catwoman ou pas? Est-ce que... J'ai pas envie qu'Avesta, on lui fasse du mal aussi. Le Joker, ça reste le Joker. Hein. On sait très bien qu'à un moment donné, il pètera un câble et que ça sera mauvais pour nous. Mais on n'arrête pas de dire que c'est notre ami, tout ça, machin. Donc... Ça reste le Joker, quoi. Mais est-ce qu'on peut avoir une fin où le Joker, il est gentil? Parce que moi, le Joker, je vais vite le détester hein, si je dis non au marché. Mais Catwoman, elle le prendra mal aussi, le fait que je dise... Catwoman, elle le prendra mal, le fait que je dise bah je préfère garder le Joker en pote que toi en meuf, quoi. C'est ma meuf, quand même, Catwoman. Hein. On s'est dit je t'aime et tout, machin, il y a quand même des sentiments, quoi. Le Joker, ça reste le Joker, ça reste... bon, voilà, il est pas bien, quoi. Alors, on va lui faire de la peine, mais vous avez bien vu qu'il peut poignarder tout le monde à n'importe quel moment, ce mec. Donc, bon... Mais Catwoman, ça reste ma meuf, quoi. On s'est embrassé, on a fait des trucs, elle est revenue pour moi. Elle m'a aidé plein de fois. Enfin, c'est une vraie personne, entre guillemets, sur qui je peux... Même si ça reste Catwoman, mais c'est une vraie personne sur qui je peux compter comparé au Joker, quoi. Mais est-ce qu'on peut avoir une good ending avec le Joker? Genre que ça se passe bien, quoi. Ah, je sais trop pas quoi faire en vrai. Oui, mais elle bosse pour Waller. Oui, mais justement, là, il nous propose de libérer... de libérer Catwoman. Elle bosse pas pour Waller, elle a un collier qui... Et si... Le problème, c'est qu'elle a un collier. Et si elle fait pas ce que Waller demande, elle lui fait exploser la tronche, donc... On garde Joker. Sauf Cat, le Joker finit forcément mal. Bah... C'est Joker, quoi. Donc, est-ce que dans le jeu, il finit bien? Mais est-ce qu'un jour, il finira mal? Je ne sais pas. Bon, on fait... Alors, vous le verrez pas sur YouTube, mais on fait un petit sondage. Hein. Un petit sondage. Voilà, désolé. Alors. Joker ou Catwoman. Catwoman. Joker. Catwoman. Hop.
Alors, je préviens tout de suite, je ne suivrai peut-être pas votre truc. Hein, ça me permet juste de voir ce que vous pensez, quoi. Mais moi, je vote pour moi-même aussi. Hein, mais moi, je vote pour Catwoman. Mais je sais pas. En plus, normalement, j'ai pas le temps de réfléchir. C'est dégueulasse. Parce que du coup, je suis pas. Voilà, j'ai pas le temps. Alors. Mais je préfère. Enfin, il y a un côté où bon, j'ai le droit de faire pause. Je fais pause. Niquez-vous, quoi. C'est la première fois que je le fais. C'est bon. Mais ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur. Parce que j'aurais dû faire un vote un peu plus court, c'est pas grave. Pour l'intérêt et tout, c'est mieux de l'avoir sous contrôle, bien que partiel. Bah, en soi, il pète un câble, on lui met une gifle ou deux, et puis il se calme. Alors après, il s'est entraîné tout ça, machin, mais ça reste le Joker, il est pas ouf en baston, quoi. Aïe, 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 aïe. En vrai, je sais trop pas, ça m'énerve. Donc je réfléchis une dernière fois avant de prendre mon choix. Joker, c'est le Joker. Quoi qu'il arrive, il pètera un câble, que ce soit sur nous autres, il a déjà montré des signes que ça pouvait arriver. Il nous a dit qu'il nous faisait confiance avec le virus quand il nous l'a donné. Catwoman, c'est notre meuf. On l'a embrassé, tout ça, on tient à elle et tout, machin. On a joué comme ça, en tout cas, depuis le début. Mais là, ou alors, elle nous demande de faire un deal. Elle veut profiter du fait que on tienne à Catwoman, quoi. Ça, sur le chat, vous êtes plus Catwoman que Joker, du coup. Enfin, il y a que 2 personnes qui ont voté pour le Joker, 4 pour Catwoman pour l'instant. C'est pas non plus hyper représentatif, mais un peu quand même. Putain, en vrai, je sais trop pas. J'ai pas envie de niquer ma fin de jeu, quoi. Et vu que moi, je joue les jeux avec choix comme ça, comme si je pouvais pas revenir en arrière et que je pouvais pas changer, parce que du coup, ça annule l'impact des choix, j'ai pas envie de faire ça, quoi. Donc j'ai vraiment envie de prendre un choix qui sera définitif. Bon. Allez, on va pas attendre plus de 1000 ans. Hein. En fait, c'est soit voir si le Joker il peut avoir une bonne fin, ou si elle fait... Imaginez, genre là je dis non, elle fait exploser la tête de Catwoman. Genre le seum de ouf, quoi. Elle peut faire exploser la tête de Catwoman en 2 secondes, quoi, les gars. Elle a un bouton, quoi. Joker, il peut encore s'en sortir, même si on livre... Ah, je sais pas, vas-y, ça me saoule. Me and my people are out of this godforsaken town. I won't. Nick. I won't betray him. Not even for that. Then our business is concluded. For now. No! No, 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 no! That's not acceptable! Not at all! What the hell? It's John Doe. Oh, Puddin'! Come out, wherever you are! You've got the biggest villain in Gotham right in front of you! And you're just letting her waltz on out of town? That is so very disappointing! You're a hypocrite! Given what she knows, it's the best I could do. You're letting her off the hook! You think you're some kind of force for justice, Joker? Don't you see how ridiculous that is? What's ridiculous is that anyone believes your lies! You blame me for your crimes, when we both know you killed Riddler! Are you serious? Think whatever you want. You will never be a hero! How dare you? You're worse than me! That makes me the hero! And this is what heroes do to villains! What are you doing? Doing what you apparently can't! Shining a light on the shadiest part of Gotham! Kill him!
With pleasure. Not yet. Mais what? Mais vas-y, j'ai trop de trucs à faire. Pourquoi elle lui a dit non à Catwoman? Elle a plein le cul. Ah. The agency gave me a little upgrade. What do you think? Wow. Coup de tête. Paf! C'est pas si violent que ça. Give you the sentence you deserve. Joker, stop! You and your stupid toad! Eh, mon truc! Batman, the collar. Catwoman, detain Batman. The rest of you, take care of Doe. Ouais, elle est pas obligée de faire une entrée en scène incroyable, c'est parce qu'elle a un collier. But I think you can handle it. Yeah, super, on me fait frapper ma meuf, super. T'es pas obligé de me la mettre totale, hein? I'm sorry. This damn collar. It's a kill switch. One wrong move and Waller pulls the trigger. I can't risk testing her. Then don't hold back. I can take it. You think so? Thanks. I owe you one. Back off, cat lady! Ah ouais. C'est plus un truc électrique là. That's enough! You're cornered, Batman! Give up Joker! Now! Or I'll take you both down. Last chance! You think you have us cornered? No! Get out of the way! Move! Batman! What are you doing? Catwoman, bas les couilles. Catwoman, Catwoman d'abord, bas les couilles. Le reste, je m'en fous, mais Catwoman, non. Ah merde, d'accord, ça va, j'ai le temps. Batman, no! Ouais, mais on t'avait dit, Joker, pas des trucs qui tuent. Batman, no! Joker's getting away! He's got Waller! Get down! Bon, ça va qu'on est Batman, mais... Oui, préparez-vous. À quoi? Ah yes, on adore ça. Ah, ta mère. Il a un rang en moins là, il peut pas vivre. Hein. Au secours. Ah, vas-y, ça va être dégueulasse. Batman!
my god. On 3. 1, 2, 3. Putain, mais il veut se l'arracher? C'est tellement ça, Phoenix, j'ai pensé la même chose. How do we stop the bleeding? Batsuit. Seal. Ah, pratique. Batmobile. It'll get me home. You got it. Oh, je m'en fous, je lui dis. I love you. Stay with me. C'est important qu'elle le sache. Batman. Batman! Bon, je suis un lover, moi. Rien à foutre. A guy walks into a doctor's office. The guy says, Doc, I've got this thing with my hands. They won't stop shaking and it's driving me mad. And the doctor says, have you been drinking a lot? And the guy says, no, not really. I spill most of it. Oh, heard that one before, have you? Pretty sure from you. It never was quite so relevant before. I decided my bedside manners could use some adjustment. Admonishing you never seems to get us anywhere. Try not to move until the painkillers settle in. That leg still needs to Mangeave, si tu es là, c'est pour toi. Hein. 8th and 10th ribs. How did I get here? Miss Kyle, she managed to get you into the Batmobile. The car arrived here and I tended to you. It must be nice to be reminded that you have friends you can count on. And then there are friends who do things like this. He could have killed you. He nearly did. Il peut pas se contrôler. Alfred, John is just... He has trouble controlling his impulses. Sometimes he acts without thinking. Okay, maybe more than sometimes. I know you care for him, Bruce, but he's hurt people. A lot of people. And well, I'm sorry to say, but it's only gotten worse. Computer, bring up all live news feeds. Filter for the word Joker. Gotham is still picking up the pieces after a man calling himself Joker led an assault on the GCPD. There has been no confirmation whether Ouais, peut-être, mais c'est the director of the agency is still alive. The pursuit led onto the sidewalk where frightened citizens dove for cover. Officers chased the madman for hours after the We attack, know but that lost him in the 11 chaos. people were seriously This injured. incident has many wondering, who is the Joker? Where did he come from? And where will his reign of terror end? You told him being aware of his anger was the first step to overcoming it. Reports have confirmed 8 casualties. But I'm afraid that awareness has only shown him a path to channel that anger. You helped make him, you know. Excuse me? This Joker, from the start, John has hung on your every word. Bend over backwards to please you. Your influence is everywhere in him. Even the part of you that is darkest. And now he is that. You're right. Maybe I just refuse to see it. I know, Bruce. I'm sorry, I shouldn't have said all that to you. The
the shape you're in. Ou t'as été un peu dur quand même. I've had too much time to think while you've been recovering. Careful now. All the way up, Batman. It's time to meet your new partner. Sorry, my what? That was your cue, dear. Did you not? I'm not ready! Tiffany. Yes. Is my partner. I was hesitant at first, but I just couldn't talk her out of it, Bruce. She has your drive, your passion, just like when you became Batman. That's a difficult thing to say no to. At least hear her out. On va répondre à Bruce Wayne. You know how I feel about having a partner. I do this alone. So I guess you just stitched yourself up in your sleep. C'était roleplay de Batman. You invited her into this when you told her you were Batman. C'est ça, Hysteria. Doubts, but you need the help right now, and I mean you to have it. Les trucs qui volent, je sais pas si c'est les chauves-souris. J'imagine. You have to put a stop to him, Bruce. I know you will, but whatever feelings you may have had for John, don't let him use them against you. You can't allow him to cloud your judgment. It's not that easy, Al. He was my friend. I can't just treat him like every other criminal. Then you'll need to be on your guard. C'est vrai que c'était notre ami, enfin on l'a joué comme ça en tout cas. En fait, les débuts du Joker, l'origine story du Joker dans ce Batman là, c'est qu'il était pote avec Bruce et Batman dès le début quoi. Joker and his associates. John has often mentioned he misses Arkham. Maybe he's hiding there. I thought of that. I'm afraid our own drone network has come up empty in a search of the asylum grounds and its catacombs. Le stack deck, la planque du métro, peut-être le stack deck. As for the GCPD, they've investigated John's other favorite haunt, the stacked deck. Interviews there yielded bien plus fidèle comme ami que Harley, tu veux dire? A few of his regulars he's recruited to his cause haven't frequented the establishment in over a week or so. Willie Deaver on the left, and that's Frank Dumfrey. Ouais. The agency searched the subway lair the Pact had been using. They found nothing and razed what was left to the ground. La foire. Ah bah oui, la foire, bien Waller sûr. set up a stakeout at the funhouse after her agents' bodies were found. She has people there around the clock. John's gone to ground and in none of the usual places that we know about. I'm done. My word. Well, you certainly look the part. Just wait till you see what it can do. Oh my god. Bruce, are you okay? Don't worry. It looks worse than it is. Peut-être Overwatch, peut-être? Lying like this, unfortunately. Is this what happens to you all the time? Ah oui, Harvey Dent, pardon, oui, exact. J'ai dit jour 100. Not all the time. Just the bad days. Elle est classe, je trouve, Tiffany. Enfin, son chara design, il est cool. It's a long shot, but the water tower, where Joker set his ambush for the agency, it's still an active crime scene. With a little bit of luck, there may be something there I can use to track him. I'm coming with you. Ah, elle est classe. Chemical sniffers, advanced sensor suites, early warning defense nodes, all with sync capability directly to your cowl. It scans and catalogs evidence in a nanosecond. Maybe even faster than the Bat computer. It's even got some defensive options. Non-lethal, of course. Sounds like a plan. I won't let you down. J'espère qu'il lui arrivera rien, quoi.
Selon déjà que son papa il est décédé à cause de moi, belle vie. Let's get to work. Ça à foutre. You'll need these. For the Petite pilule. Petite pilule bleue. Ah non. Et il est sale ton costume, t'aurais pu changer quand même, t'en as d'autres. Ah ouais, je suis pas fan du masque. Pourquoi il a fait cette tête, Alfred? Secours. Wow. Nervous? Isn't everyone before their first crime scene? How do you... I mean... Bravo Crave News pour level up, merci de ta présence. Observe-moi. Watch what I do and keep cool. Easier said than done. You'll get the hang of it. How do I sound? Oh God, that's not how it's supposed to sound. That needs some work. You'll get it. Elle a un peu parlé comme ça, non? Oh God. It wasn't supposed to sound like this. Oh my God. She's with me, detective. Elle a pas de nom. We might not be able to give you a lot of time. With Waller kidnapped and me getting I'm not sure whose jurisdiction this crime scene falls under. The agencies or the GCPD's. So for now, let's go ahead and say it's yours. Right? Ron qui a sorti la petite chemise. Merci beaucoup Chris Phoenix pour le raid. Bonsoir à toi, bienvenue aux 5 personnes. Glad you're here, Jim. Merci à vous. Bonsoir. Comment allez-vous? On est sur le dernier épisode de Batman. Merci à toi. Alors il n'y a pas l'alerte parce qu'on était en plein écran, c'est pour ça. Profitez. Et merci à toi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous les nouveaux. Comment ça va, hein? Rebonsoir. Salut à Morbis. Comment va? Merci pour le raid. On vient enflammer ce chat. Oh, on était au taquet pour le 3, là on est un peu plus pour Batman, c'est cool. Quelle belle moustache. It's new. T'as fait quoi de beau, Chris, du coup, sur ton live, hein? Faites des canards coin-coin. Canards coin-coin, canards coin-coin. Donc là le but c'est qu'on retrouve une trace du Joker pour essayer de... de le retrouver quoi. Curious Expedition 2 c'est quoi? C'est une expédition curieuse mais deuxième du nom? Ça c'est quoi comme style de jeu? Because it's not. The drone sees a body shop quality strip below the top layer. Beaucoup de technologie. Hein. D'accord, c'est genre un jeu d'aventure. I'll run a check on manufacturers in the area, see who's recently been dinged for safety regulations. Est-ce que la température a baissé? Absolument pas. Bonsoir. Like a name. Kids are natural at this. Ok, est-ce que je peux scanner Gordon? Someone was thirsty. What do you think? Wanna run DNA? No. We already know who it belongs to. Huh. This car is hot-wired. It's a mess. Well, you'd think a guy like him would have stolen a car before. He's unconventional. That's one way to put it. Et tu fais quoi en ce moment, Chris, en live, du coup? Enfin, à part, je veux dire, Curious Expedition, quoi. Qu'est-ce que tu tapes en ce moment comme jeu? I messed it up, didn't I? Nous, on va être full le 3. Là. Il me supporte, c'est pas mal déjà.
You and I came to an agreement. Tu explores de nouvelles terres, graphisme à la Tintin. Ah, c'est cool ça. Combat avec jet de dés. Le but étant de ramener des trésors pour améliorer ta ré... Ah, c'est chouette ça. I want you to know I'm sorry. I cracked, like I said I would when Waller first moved in. I said and did some things I'm not proud of. Ici, vous excusez, on va pas l'enfoncer encore plus. I regret it. You were just doing what you thought was right, Jim. There's nothing to apologize for. You're a good man for saying that. On sait que c'est pas quelqu'un de méchant, Gordon. I've missed this too. Je suis à 25 à l'intérieur. Et moi, je suis à 27,8. Oh, au secours. Un let's play de Spiritfarer. Ah! C'est particulier, Spiritfarer. Enfin, c'est calme et tout, c'est pas mal, mais... C'est le 5. C'est le 5. C'est le 5 de la veine. Non, c'est particulier, Spiritfarer. Enfin, c'est un côté un peu Animal Crossing, un petit peu... Enfin, ça a plein de trucs ensemble, je trouve. C'est sympa, hein, mais c'est pas encore mon truc préféré. Enfin, c'est pas le style de jeu non plus que je pourrais passer 12 heures dessus, quoi. Ça me saoulerait, je pense. I heard it started with Riddler's murder, but he's blaming Waller for it. Wouldn't actually surprise me. Riddler's murder. Keep talking, ça c'est pas mal ça. Isaac avec le modo, ça c'est bien aussi Isaac. Isaac c'est la vie, Isaac. Un petit batarang. Un Jokerang, pardon. A Maker's Mark. WD. Willie Deaver, Joker's associate. What do you have on him? Le mec il a mis ses trucs, on dirait le mec dans Camelot qui a mis ses inscriptions sur la table ronde. Vous avez vu, bon, au moment où j'enregistre cette vidéo, t'as Alexandre Astier qui a sorti plein de posters pour Camelot. Sont plutôt cool. Ace Chemicals. Ouais, Amorbis, ouais, c'est pas facile. Le mode coop, il a été enfin, le mode coop, il a été mis à jour pour Repentance ou pas? Ah, l'usine abandonnée. Est-ce qu'on va se taper le Joker dans la cuve, hein? Oh non, mais encore. Supportable. You got it all wrong, Batty boy. I'm here on agency business. For the love of God. That's right. I'm one of the good guys now. So hand over everything you found before I knock out those pearly whites. In the name of the law. Supportable, cela. Batman, we don't have time to mess around with this clown. Make time, copper. You all take orders from me now. Ouais, mais ça vient du mode ou ça vient de... Ça vient le mode coop que tu rajoutes au jeu Isaac ou c'est un truc qu'ils ont rajouté en plus avec Repentance? Agent Quinn, quoi. Ah oui, quand même. Ah d'accord, ok, Amorbis. These suits are convinced I can save their director from Big Bad Joker. Ok, ok. They'll do anything for me. So all you gotta do is tell me where John took her so I can get back to my job. After all, Johnny Boy and I are due for a nice long talk. You don't have a hold over him anymore, Harley. He's over you. He's over me? Oh, please. Elle s'est coupé les cheveux, non? Elle s'est coupé les cheveux, non? On dirait. Ou je me trompe. Ah, double Jacob, au secours. Hey, you cops can't just shoot people like that. I'm off duty. Hello? What's the girl gotta do? Pas que ça a foutre de t'attendre. I could hack those collars in my sleep. Allez, chais! Allez, le Genoox. Allez, un petit tour. Et paf! On l'a calmé là d'un coup. You son of a... Latoya! Got it, sir.
hell do you think you're doing? Sending you off to Blackgate, where you belong. Oh, please! The agency isn't gonna let me sit in a cell. I'm an asset. I'm gonna get what I want, and there's not a damn thing you can do. Personne ne peut te protéger face à moi, ça fait badass. Personne ne peut te protéger face à moi. Even if you escape this, you'll never be free. I will hunt you down until you pay for everything you've done. Shit. You don't scare me. I've outrun you before. I'll do it again. Go find Joker before he carves up Waller. I'll clean up this mess. Have your people hold back until I call them. Waller's life may depend on a stealthy approach. Batman, good hunting. Ah bah Ace Chemical, bien sûr. Ça c'est ouf tous les petits hommages qu'ils font aux comics. Hein. Des bisous mon Morbis, merci à toi d'être passé. À la prochaine, merci à toi d'être venu avec le raid. Merci encore à Phoenix pour le raid aussi. Ace Chemical, bien sûr. On sait très bien que c'est un endroit important pour Batman. Elle parle à Waller là. Il parle à Waller. Ouais, c'est possible, Dark Netto. Got a visual on Joker and Waller. Oui, voilà. Doesn't look like he's hurt her. Not yet. I'm in the rafters, out of sight. Say the word if you need help. Thanks. C'est Overwatch hein, en soi. I know you and Waller have your differences, but she doesn't deserve this. Oui, oui, on sait tout ce qui va se passer. On a une petite idée, je pense. Sûrement la scène de fin d'ailleurs. So the camera can pick it up. Took you long enough. Batman! Thank God! I mean, I assumed you'd be okay. You're Batman, for Pete's sake. But still, are you okay, buddy? I was really worried about you. En pleine forme. I'm fine. Of course you are. No way would a couple pesky bombs take you out. Things got crazy on that roof, huh? I had to do something. Waller was about to walk away. But get this. I'm this close to getting Waller to admit to every terrible thing she's ever done. And when that's over, I'll deliver her punishment. It'll, of course, have to reflect enormity. Elle mérite une cellule. Waller needs to go to trial. Maybe spend the rest of her life in a cell. But not whatever this is. Do you know how long that would take? You know, Oui, le Joker en soi, c'est celui qui comprend pas que la justice soit pas simple, quoi. Que ça prenne autant de temps, qu'elle puisse s'en sortir, que il veut faire sa justice lui-même, quoi. I know I've made mistakes. You try to do the right thing, but there's always a cost. Just ask your pal Batman there. He'll say the same thing. I do what I do for a reason. I'm not ashamed. Vous ne vous préoccupez que vous-même. You do it for yourself. You didn't want that virus to keep people safe. You wanted to use it to advance your career. My career is how I keep people safe. I fight. You're totally right. She sucks! Let's keep the show rolling. We've heard your excuses. You didn't mean for people to get hurt. Collateral damage, yada yada yada. But there's one crime that can't be excused. You killed the Riddler! And then you tried to pin it on me! Didn't kill him. Like I said. It was you! You killed Riddler! Say it! I will not. If there's one thing I learned by watching you, violence solves a lot of problems.
on, Batman! Stay out of my way! You need a distraction. Will I get my confession? Bah, s'il commence, là. Commence à être compliqué, là. Salut, Jamiroquai! Coup de genou! Paf! Oh, calme-toi! Ah, il y a la cuve, hein. Trying really, really hard to do things your way. I want to just slice her throat right here. Je vois bien que t'essayes. I can see that you're trying, but this isn't the way. Don't coddle me! You're just saying things, trying to trip me up. Just like Waller. She justifies her crimes, says they're for the greater good. Just like you. You both use that word, justice, C'est vrai. as an excuse. C'est vrai. So you can do whatever you want. I thought you and I were two threads in the same stitch. J'ai rien à voir avec Waller. It's not me. It's her. I'm nothing like Waller. You're either lying or stupid, Bats. I don't know why I didn't see it sooner. Trying to do things your way was a mistake. Waller killed Riddler. And she deserved death! It wasn't Waller! Tiffany? I can't let someone else pay for my crimes. Waller didn't kill Riddler. I did. I know it was wrong. Now. God, are you kidding me? These are the people you want to protect. I should kill them both. Everyone here is guilty. This is a joke. Get back, Tiffany. No! I've kept this in the dark for too long. I used a drone and these. There's your proof. You want to sacrifice yourself for Waller? Then go ahead. Merde, ça m'a joué. Just hold on. Murder is wrong. Trust the system. Violence isn't the answer. People just pick and choose what they believe. And you're no different. Ah, les bâtards, ils font un petit... Ah, les bâtards, ils nous ont fait croire qu'il allait tomber dans la cuve. He's down! Hands where we can see them! After everything we've been through together, this is how it ends. Il va faire le pont, je pense. I'll get you help. I won't abandon you. You want me to go back to the beginning? To Arkham? Where it all started? I've come so far since then, Batman. Because of you. I believed in you, Batman. Merci Gibette, merci beaucoup. Merci Gibette. I never believed in anything. And it was all a lie! Sean. It's Joker!
That's enough. Ouais, ça c'est un des pistolets iconiques du Joker. Such an idiot. I was so busy looking at you, admiring you, wanting to be like you, be loved by you. I lost myself. But not anymore. Aïe aïe aïe. I guess that's it. I really wanted to be a hero, you know? But I just can't. I know you used me. I know I should hate you for that. But I don't, because I had such a good time with you, Bruce. Did you ever think of me as your friend? Like a true friend? Someone you actually care about? Of course. Of course you were my friend. You are one messed up guy. Eh bah c'était assez fou hein. Je sais pas si c'est fini mais... Bordel. I think the circumstances allow. Gordon was telling me how you found me. Sounds like top drawer detective work. It was a team effort. Batman led the charge. It's not easy to say this, but it looks like you saved my life.
Connasse. I guess that puts me in your debt. It's what I do. I save people. It's a shame we couldn't have saved more. I've got a lot of unpleasant phone calls to make. Jim, would you mind giving us a minute? Batman and I have some unfinished business. I'll go check on Joker's transfer, make sure they don't take any chances. Just try not to rip each other's heads off, okay? We can all play nice now that the bad guy's in cuffs. You don't have to worry. Our stalemate from the roof still stands. I'm pulling out of Gotham effective immediately. Then why are we still talking? Tiffany Fox. Riddler's death may have caused a lot of problems, but I won't make her pay for it. I'll leave that to the man who can't stand killing. I know you think I'm the devil, but I want you to understand. I didn't see things going down like this. I let the mission get out from under me. Never really regained a solid footing. Watch out, Waller, or you might stumble onto an actual apology. You let me talk, we might get there. I just came here to round up the Pact. Quick and easy. And if Riddler led you to Sanctus, that would have been a bonus. Listen. Everything I did for the greater good. Ouais, on venait tous faire nos trucs pour le bien, c'est ça? Uphold the law, to make the world a safer place. Whatever your reasons, you went too far. You escalated things on the bridge. You got people killed. And coming after me? What were you thinking? You sided with that maniac. What was I supposed to do? Give you a medal? Ah, pas tort. So high and mighty. At the end of the day, you're just a rich guy with all the toys beating. J'ai encore gueulé plus fort. I deal with criminals who threaten my city. You're so far up your own ass, you can't see the truth. You're as nuts as any of them. Avesta had you pegged the minute she walked in your office. She started listing off your pals. All those friends of yours who went cuckoo. You didn't even flinch. Because you're one of them. Get out of Gotham while you still can. No! Everything okay? We're done here. Signal the withdrawal. Ah bah c'est relou de savoir qu'elle connaît notre identité quoi. Un peu chiant. Ah! Les troupes sont envoyées. Bonjour Lévis Sama. Bonsoir, comment va? Comment va notre joueuse de Genshin Impact? Notre chanteuse de karaoké. Ça va? Bonsoir. Bonsoir, it's Rizinx. Salut Lévi. Coucou monsieur, coucou madame. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Flikamado. Flikamado. Au moins il y a moins de pression sur elle. Oui. Oui, c'est vrai qu'on a tous les deux un moyen de pression l'un sur l'autre. Donc... Ça va et toi? Ça va, on est en train de finir Batman. Alors, on est en vidéo YouTube, donc faut pas trop que je traîne. Mais au moins on te verra dessus. Après, il n'y en a pas de démas qui regardent. Mais merci à toi, tu faisais quoi de beau du coup? Ce soir. Merci pour le raid, c'est gentil. Just like old times. Truth is, after I got ousted, I didn't know my place anymore. Turned into an old guy in civvies, lurking around crime scenes. Je veux qu'on collabore à nouveau, t'es le 5 du Genshin comme d'hab. D'accord. Ah, t'aimes bien? I'd like that. So would I. Gordon et moi en team. J'ai jamais essayé Genshin Impact, mais moi c'est parce que c'est un gacha et ça m'intéresse plus trop parce que je suis allé à fond dans. Je suis allé à fond dans Dragon Dokkan Battle à un moment donné. Tu dépenses de l'argent, tout ça. C'est bien ton jeu? Ouais, c'est trop cool. Ouais, tu peux demander au chat, hein, enfin tous ceux qui étaient là, tous ceux qui sont là et tout. On suit l'histoire, c'est limite un film Batman qu'on regarde depuis maintenant 2 saisons là. C'est chouette. Enfin, il y a que 5 épisodes par saison, mais les épisodes ça dure quasiment 2 heures, donc c'est trop bien.
fais bien de pas jouer un Genshin. Ouais, oui, je pense, ouais. On n'a pas de nouvelles du coup de... C'est mortel, c'est bien. Hein. Ouais d'accord, c'est cool. Donc du coup c'est elle qui a tué Riddler. Je l'avais pas vu venir, je vous avoue. Je vous laisse, je m'endors, dure journée. Bah courage Messful. Des gros bisous. Merde, je pense qu'on a atteint la fin de Batman là, mais donc t'inquiète. Tu auras tout vu. Un jeu excellent, ouais, il était vraiment chouette. Mais les gars, franchement, Tales from the Borderlands, je sais que je vous le hype un peu, mais j'ai adoré moi. Après, elle, on peut la comprendre. Riddler, il a tué son père. Normal qu'elle... Enfin, normal. Tiffany, we need to talk. Yeah, I figured. You're hurt. Bah oui. It's nothing. I saw you take much worse. Joker was going to cut Waller ear to ear. I had to create a distraction. It was certainly distracting. My confession. It took you by surprise, didn't it? C'est un jeu à choix, du coup, Levi, et il y a plein de routes possibles. C'est pas mal. I've been dreading this moment. Especially since I learned who you are under that mask. I was afraid of what might happen if you found out. I guess I was hoping you never would. T'aurais pu me le dire. Why didn't you talk to me sooner? I wanted to work with you, to be part of your mission. But you kept this from Oui, je l'ai fait, ouais, les vieux. Alors, je l'ai pas fait la dernière saison. I'm sorry. Faudrait qu'on refasse un peu tout en live, mais je les ai tellement fait que c'est compliqué pour moi d'y rejouer aux premières saisons. Surtout. Riddler tore my family apart, Bruce. Et c'est la même boîte, hein, c'est les mêmes qui font le jeu. My mother hasn't left the house since the funeral. And Luke? He just lashes out. My father's death broke them. It broke all of us. I won't ask for forgiveness. But I hope you can understand why I had to do it. Bah oui, on comprend. I just felt so powerless. Like my life was crumbling around me. Bah, j'aimerais lui dire à droite, mais tout le monde fait une erreur un jour ou l'autre. Tell me you get that. Revenge is an impulse. Si elle existe. Alors c'est ouf, hein, personne n'a eu l'info, mais en fait la compagnie elle a été rachetée par Skybound Entertainment et ils vont faire un jeu qui ils vont faire la suite de The Wolf Among Us par exemple. Donc si elle existe encore. Elle a effectivement été fermée pendant un temps, mais elle a été rachetée. So, where do we go from here? I suppose this puts me on your most wanted list, rather than us working together. Non mais elle a perdu son père limite à cause de nous, on est un peu redevable quand même. If you want to fill your father's shoes, you need to learn right from wrong. You need someone to teach you. Ouais, The Wolf Among Us il était incroyable. You're giving me a second chance? Think of it more as a sentence. You'll have to work hard for your redemption. Elle a perdu son père limite à cause de nous. Ça reste une jeune. Ça reste une jeune, tu sais, une jeune enfant, une jeune adulte. Les erreurs, ça arrive à tout le monde. Alors après, effectivement, tuer, c'est chaud quand même. Effectivement, ce serait bien qu'elle ait affaire à la justice. Mais bon. Il doit rester encore un chapitre à mon avis. Donc non, c'est important qu'elle... Enfin... Et Alfred, bah justement là je pense qu'on va avoir les réponses avec Alfred et avec la... J'ai cru que t'étais à Walp au début. Ah non, j'ai un t-shirt quand même. Ah oui, il voulait partir en vacances, c'est vrai. Je peux être à poil en live quand même. Après je peux être en caleçon à la rigueur. Not anymore. Then again, this won't be the first time I've found my courage in a single malt. Courage for what? T'as raison, on part en vacances. I'm leaving, Bruce. You just need rest, Alfred. Why don't you take a long vacation? Like we talked about. Bah oui. Someplace in the sun, on the other side of the world from Gotham. I rather think this vacation will be permanent. Ah! But why?
Ah putain. This war of ours is not what it was when we started. I no longer have the stomach for it. It's not sustainable. At least not for me. Come on, Alfred. You know I can't do what I do, what we do, without your help. Well, maybe you don't have to do it at all. Our mission used to be so clear. Catch the criminals, lock them up. But nothing is clear anymore, at least not to me. Now everything has become so grey. Grey? Talk to me, Alfred. We used John Doe, exploited his friendship to get you into the pact. We took advantage of someone you met in an asylum, for God's sake. Someone clearly challenged with a proven tendency to violence. Il a raison. I'll admit that wasn't our finest moment, but at the time it seemed like our best course of action. Precisely my point. Our best judgment is no longer good enough. You empowered John Doe, kept him close when you should have put him away, inspired him to become something far more dangerous than he ever was. What's your point? Sometimes it's as if Batman creates the... Aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'aime cette écriture. Après c'est assez vu et revu ce côté-là, mais ça a été bien fait pendant toute la saison, quoi. A dreadful thought, I know. One that keeps me awake at night. I'm not blind to the damage I cause, nor am I to the chaos that swirls in Gotham. But I have to believe the good outweighs the bad. I thought you did too. Not anymore. Anyone who comes into contact with us suffers. Lucius is gone. Tiffany has blood on her hands. I foolishly thought bringing her in might make things better. As if her enthusiasm might remind us how things were in the beginning. We put her in danger on her first day, dodging machine guns at a crime scene. The lives we touch are touched by pain. Friends, colleagues, innocents. No one is spared. That's a price I'm willing to pay. In war, there are always casualties. But it doesn't mean you give up the fight. I've served in my share of wars, Bruce. More even than you. Ouais, avec notre père. There are some fights you cannot win. One thing is for certain. My tremors are gone. That's great news, Al. They stopped the minute I made the decision to go. I thought it was the kidnapping with Lady Arkham that caused them. Some kind of residual trauma. But I had it wrong. This sense of powerlessness I've been feeling, it came from something I saw in you. The tremors, the fainting spells, all of it. Alfred, I'm so sorry. I've caused you so much pain. No, please don't misunderstand me. Let me explain. Your father was driven by an obsession, by a need to control. He rushed headlong into the darkness, thinking himself invincible, oblivious to the cost. Just like you. Not like me. I chase that darkness away. Ce qui est cool avec ce genre de jeu en plus, c'est que si vous le faites, vous pouvez avoir des versions différentes, quoi. C'est pour ça que c'est, même si vous le regardez avec moi, vous pouvez faire d'autres versions. Okay, maybe I am more like my father than I want to admit, but our paths are different. Can't you see? The paths may diverge, but they end in the same place. C'est quoi l'histoire de ce Batman? Je te résumerai un tout petit peu après, Xinx. Puis si tu veux attendre un tout petit peu, je te résume juste après, ou alors tu peux demander au chat, mais je vais te résumer, t'inquiète. I stood by and did nothing while Thomas destroyed himself, along with everything he loved. I enabled him, like I'd been enabling you. Realizing this, I've never felt so helpless. I wanted things to be different for you, my boy. You deserved a better life than... Elle est classe la mise en scène avec la photo derrière, tout ça. I failed you, and for that I'm sorry. You did the best you could, Al. In a single night, the family was shattered, and you were left to pick up the pieces. I may have picked them up, but I did a poor job sticking them back together. Well, I don't want to miss my flight. There's always traffic around the airport. Bon bah, adieu Alfred.
Au moins on est content qu'ils soient en vie. Hein. You don't have to do it, Bruce. There are other ways of doing good in the world. But you pour everything into your bloody crusade, and I know you too well to hope you'll ever change. Attends, on peut pas le rattraper? Laissez tomber Batman, laissez tomber Alfred. Adieu. Quoi? Non mais il a raison, Alfred. Alfred, wait. Would you stay? If I promised things would be different. Is that a promise you can keep? Like you said, there are a lot of ways to help. I'm sure the city could use a man of my talent and resources. Are you sure about this? I'll do whatever it takes to keep our family together, Al. Even this. So please, tell me you'll stay. Well, maybe just one more night. Ah, il y avait peut-être un truc de plus à faire du coup si on laissait tomber Alfred. Ah, ça se termine comme ça? On a la fin, on give up tout quoi. J'imagine qu'on aurait peut-être vu autre chose. Hein. You got that look in your eye, the kind that says you're trouble. Vous, 0% des joueurs lui avez dit que vous la traduirez en justice. Harley est ravi que le vol de Wayne Enterprise se soit bien passé sans problème. Se pensant en sécurité en tant que membre de l'agence, elle vous a mis au défi de la faire tomber. Okay. J'ai les yeux en émoi. Bah on a tout abonné pour lui. I'm the whole goddamn hurricane. Vous et 40,2% des joueurs sont restés dans une impasse avec elle. Bien que l'impasse avec Waller soit toujours d'actualité, elle quitte Gotham en tant qu'ennemi. Ah. Gotham's safety is slipping out from under me and I can't stand it. Il est reconnaissant que vous l'ayez pardonné et d'avoir perdu son sang-froid et d'avoir laissé Waller l'atteindre. Bon, en même temps, Gordon, c'est le sang. On sait pas ce qui s'est passé avec elle du coup. I weighed my options and what can I say? Ah putain, ouais. Bien que vous l'aimez, vous n'avez... Voilà, vous n'avez passé aucun marché pour que Selina soit retirée de la force spéciale de Waller. Ah mais du coup, elle est restée avec Waller. On est des connards jusqu'au bout, on n'a pas sauvé notre meuf. Puis on est les seuls à avoir fait ça. Putain de merde! C'est pas vraiment la fin que je voulais. Bon, 80% des joueurs ont pris Tiffany sous notre aile, en même temps, normal. They're criminally insane. You're drawn to them, aren't you? Après vous avoir aidé à faire chanter Waller, Avesta est optimiste quant à son nouveau poste chez Wayne Enterprise. Ah putain, ouais. Donc on est vraiment peu à avoir choisi cette fin. Hein. We're two threads in the same stitch. Le Joker vous pense aussi fou que lui de croire que vous êtes amis. Ouais. Ah oui, putain, il y a 5,7% des gens qui ont refusé d'écouter les derniers mots d'Alfred. 58% des joueurs ont décidé de pas oublier Batman. Quel Joker avez-vous vaincu?
Vous et 55, ont vaincu le Joker justicier. Donc ouais, il y a bien plusieurs Jokers différents. J'imagine que ça doit vraiment changer la manière dont le... J'imagine que ça doit vraiment changer la manière en fait dont on perçoit le Joker dans le jeu. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont on l'avait nous en tout cas. Et bah voilà. Je continue encore un tout petit peu le live, mais YouTube, on vous fait des bisous ici. Merci à vous de nous avoir suivis pour ces aventures de Batman de Telltale Games. C'était vraiment un très très bon jeu. J'ai vraiment kiffé. Vraiment, vraiment. Donc des bisous YouTube, et nous on continue le live. Et on se retrouve très bientôt pour peut-être un autre jeu, peut-être un autre Telltale, on verra bien. Salut YouTube! N'hésite pas bien sûr à venir sur la chaîne Twitch, twitch.tv/MonsieurIdan, à laisser des likes, évidemment. Et puis à t'abonner à la chaîne VOD. Monsieur Idan VOD, voilà. Des bisous YouTube, nous on continue le live. Des bisous YouTube.